Hello, Vanakkam, and welcome back to my channel. So this video is nothing fancy. It is just me sitting in front of camera and talking to you. There are a few things or sila vishayam I really wanted to share with new mothers, expecting mothers. Or sila things vande I wish I knew before having Sachil, before giving birth. இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், நிறைய பேருக்கு ஆல்ரெடி ஐடியா இருக்கலாம் இது இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு. பட் இட் வாஸ் நியூ டு மீ, இட் வாஸ் ரியலி நியூ டு மீ. ஸோ ஐ தாட் ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷேர் வித் யூ. நிறைய விஷயம் இருக்குது. ஐ பிக்ட் 10 and I'm going to tell you about it. So this video is all about 10 things I wish I knew before having Sachil. So first thing is, there is no one way that tells everything. There is no one way in anything. Every child is different, every mother is different. You know, when you're expecting, when you're pregnant, you tend to read a lot, you tend to talk to people who've actually given birth before, and ஒரு விஷயமும் நம்ம வந்து இது இப்படி தான் இருக்கும், அது அப்படி தான் இருக்கும், இது இவங்களுக்கு நடந்திருக்கு, அவங்க இதை பண்ணியிருக்காங்க, ஸோ இப்படி தான் நமக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா மதர்ஸ்க்கும் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும். பட் தட் இஸ் நாட் த ஃபேக்ட். இது வந்து திஸ் ஐ நியூ 2 weeks post delivery when I started to handle Sachil. That is when this actually hit me that நான் கேட்டது எல்லாமே it is just things that worked out for them, or நான் படித்தது எல்லாமே அவங்களுக்கு அது ஒர்க் அவுட் ஆயிருந்தது. பட் இட்ஸ் நாட் ஃபார் மீ. ஒரு குழந்தை தூங்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் பண்ணால் அந்த குழந்தை தூங்கும், பட் இன்னொரு குழந்தைக்கு அது செட் ஆகாது. So every child is different, every baby is different, especially with newborns. That is always not the case. So there is not one way. You do what works out better for you. Only you know, only you and the child knows what really works out for you, and sometimes the father knows. So உங்களுக்கு என்ன work ஆகுதுன்னு தோணுதோ, you trust that and you do that. You always trust your child, trust your instincts, and you go with the flow. That is how you handle child. இது வந்து not only for different mothers, even for different child, like as in siblings. குழந்தைக்கு ஒரு விஷயம் ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கும், ரெண்டாவது குழந்தைக்கு அதே விஷயம் பண்ணால் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஸோ ட்ரஸ்ட் யுவர் ப்ராசஸ், ட்ரஸ்ட் யுவர் இன்ஸ்டிங்ஸ், டூ வாட் ஒர்க்ஸ் பெட்டர் ஃபார் யூ அண்ட் யுவர் சைல்ட். only you know that. Number 2, it's okay if the baby cries. I'm telling you, babies cry, and that's okay because that's the only language they know. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் அழுகிறது மட்டும்தான். பசி, தூக்கம், அட்டென்ஷன், ஒரு ஜஸ்ட் சும்மா போர் அடிக்குது, எல்லாத்துக்குமே அவங்களுக்கு அழ மட்டும்தான் தெரியும், அவங்களுக்கு வேறு லாங்குவேஜ் தெரியாது. ஸோ பேபி அழுகிறது பசிக்காக மட்டும் கிடையாது. ஒரு குழந்தை அழுதுகிட்டே இருக்கா, செக் பண்ணுங்கள். பசிக்குதா, தூக்கம் வருதா, இல்லை எறும்பு ஏதாவது கடிச்சிருக்கா, இல்லை டைப்பர் வெட்டாக இருக்கா, எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுங்கள். எதுவுமே இல்லை, சும்மா அழுது அந்த குழந்தை அப்படின்னா that means the baby is asking for your attention. That means the baby is just making a fuss. That's what babies do. அழுதுகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணுறோம், இட் இஸ் ஆன் மீ, ஐ எம் த மதர், ஐ எம் டூயிங் சம்திங் ராங் அப்படின்றது கண்டிப்பாக கிடையாது. பிகாஸ் திஸ் இஸ் சம்திங், இது எனக்கு புரியறதுக்கு it took me a long time. I'm telling you, it took me almost 6 months to actually understand the fact that that's what babies do. That's nature. நம்ம தப்பு பண்ணலை அப்படிங்கிறது எனக்கு புரியறதுக்கு it took almost 6 months. Number 3, perfection is not always possible. இது நான் வந்து எத்தனை வாட்டி சொன்னாலும் இது பத்தாது. ஏன்னா நான் இது எனக்கே நிறையா வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். இது தப்பு இல்லை, எல்லாமே நம்மளால் பர்ஃபெக்டாக பண்ண முடியாது. எஸ்பெஷலி ஃபார் சிங்கிள் மதர்ஸ் இது வந்து ஒரு ரொம்ப காமனான ஒரு ப்ராப்ளம் இஸ் தட் they want to do everything perfect. எனக்கு எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக பண்ணணும். சச்சில் தூங்க வைக்கிறதுலேருந்து, குளிக்க வைக்கிறதுலேருந்து, ஃபீட் பண்ணுறதுலேருந்து, என்னென்ன பார்த்துக்கிறதுலேருந்து எல்லாமே எனக்கு பர்ஃபெக்டாக பண்ணணும். பட் when you are sleep deprived and when you take care of 2 things at once, ஏன்னா நீங்கள் உங்களையும் பார்த்துக்கணும், குழந்தையும் பார்த்துக்கணும். the baby needs the mother more than anyone. ஸோ இது எல்லாத்தையும் பண்ணுறப்போ பர்ஃபெக்ஷன் எப்போவுமே நடக்காது. சம்டைம்ஸ் things happen a different way. நம்ம இப்படி தான் நடக்கணும்னு நினச்சிருந்த விஷயம் வேறு மாதிரி நடக்கலாம். that is okay. பர்ஃபெக்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு we tend to lose our மென்டலாக நம்ம எல்லாத்தையுமே லூஸ் பண்ணுவோம். if you take me, I cried every time something happened. நான் நினச்சதுக்கு வேறு மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா I cry every time and I get angry, not only on me, on my husband, on my mother, sometimes on Sachil also, because
I personally, I wanted to do everything perfect, and that didn't happen. That doesn't happen always. So perfection, it's not always an option. It doesn't happen all the time. Number 4, நிறைய பேர் இந்த விஷயம் நம்மகிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க, நிறைய பேர் இதை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. That breastfeeding is hard. I said it. ஏன்னா once the mother is expecting, once the mother is pregnant, we tend to read a lot about different things. What happens when the baby comes, what happens during delivery, during labor அப்படின்னா. But there is always this one point where we, breastfeeding தானே பார்த்துக்கலாம், குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் it just naturally happens அப்படின்னு நம்ம விட்டுருவோம். But once you actually face it is when you actually know that it is actually not easy. ஏன்னா if you take me, சச்சில் வந்து அவனுக்கு ஒரு 7 மாதம் 8 மாதம் அவனுக்கு ஸ்லீப் வந்து நைட்டு ரெகுலராக ஒரு 6 மணி நேரம் அவன் தூங்குற மாதிரி ஆகிற வரைக்கும் every 2 hours he wakes up for feeding, and whenever he wakes up I wake up. So இது நைட்டு முடிஞ்சுது, பகலில் the same thing happens. Whatever you did at night, you're going to do it in the morning also. So you don't get rest, you will be sleep deprived and you get drained out. The doctor actually gave me a few supplements to take during delivery and also during breastfeeding, and she asked me not to stop until I breastfeed. How many ever months I breastfeed the child, she asked me to take it till then, because the baby gets all the nutrients from you and you get drained out of nutrients. So breastfeeding is not always easy, but once you go through a phase or 6 months 7 months when the baby starts taking solid, it's when it gets a little bit relaxed. But after 2 months after that the baby gets teething, it starts to teeth. So அப்போ the baby tends to bite it, ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து கம் சோராக இருக்கும், ஸோ கடிப்பாங்க, they tend to pull it, so that will be hard even more. So breastfeeding is not always easy, but it is the most beautiful thing, it is the most helpful thing that a mother can ever ask for. It soothes the baby, it calms down the baby every time it gets cranky. When the baby is sick, breast milk breastfeeding மாதிரி ஒரு தெய்வம் எதுவுமே கிடையாது. So it is actually the most beautiful thing, ஆனால் it is not always easy. Number 5 is what works today will never ever work tomorrow. ஒரு நாள் ஒரு விஷயம் நமக்கு நடந்ததுன்னா அடுத்த நாள் அது நடக்காது, கண்டிப்பாக நடக்காது. நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம், ஓகே 2 days அவன் பண்ணுறான், இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ ரொட்டீன், இனிமேல் நம்ம இதே பண்ண போகிறோன்னு. பட் த பேபி வில் ஹேவ் அதர் ஐடியாஸ், நான் இதை பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த 3ஆவது நாள் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு புது விஷயம் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ வென் எவர் யூ டூ சம்திங், இட் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் பாசிபிள் ஃபார் இட் டு ஹேப்பன் த நெக்ஸ்ட் டே. திஸ் இஸ் ஒன் திங் எனக்கு வந்து நிறைய வாட்டி இப்போ வரைக்கும் நான் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஒரு விஷயம் சாப்பிட ஆரம்பித்தான்னா சூப்பர், நம்ம சாப்பிட்றான், நம்ம நெக்ஸ்ட் டே இதே டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி அவனுக்கு இதே கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனால் நெக்ஸ்ட் டே அவன் அதை அப்படியே தூக்கி போடுவான். ஸோ திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். இன்றைக்கி வேலை செய்கிற ஒரு விஷயம் நாளைக்கு கண்டிப்பாக வேலை ஒர்க் ஆகாது. Number 6 இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். இது வந்து எல்லா அம்மாவுக்கும் நடக்கும்னு கிடையாது, பட் எவ்ரி மதர் ஷுட் நோ அபவுட் திஸ், பிகாஸ் பிக் பாஸில் கமல் சார் சொல்கிற மாதிரி தான், எக்ஸ்பெக்ட் தி அன்எக்ஸ்பெக்டட். Postpartum depression, it actually hits you when you least expect it. ஏன்னா when I'm a psychologist, so I know what depression actually means. It's not an easy word that சும்மா I'm depressed அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஈஸி கிடையாது depression. But when I read about postpartum depression, I went through a lot of articles. ஏன்னா எனக்கு வந்து எல்லாமே I wanted to know பக்கா by heart, இது நடந்தால் இதுதான் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னு. So when I learned about postpartum depression, I was like, it's not going to happen. ஏன்னா every 20% of the mothers actually go through severe PPD, and I was like, okay, even if it happens, I can get through it. I know what to do, I know what not to do. But நம்ம எக்ஸ்பெக்டே பண்ணாத ஒரு டைமில் தான் இட் வில் ஹிட் யூ ஹார்ட். ஏன்னா எல்லாமே கரெக்டாக போயிட்டுருக்கும், எவ்ரி திங் வில் பி நார்மல், எவ்ரி திங் வில் பி பர்ஃபெக்ட், ஆன் பாயிண்ட், நீங்கள் நினச்ச மாதிரியே இருக்கும். இந்த பேபி வில் லிசன், இந்த பேபி வில் டூ எவ்ரி திங் யூ வாண்டட் டு டூ. ஆனால் ஒரு விஷயம் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரியோ நம்ம நினச்ச மாதிரியோ நடக்கலைன்னா, தட் இஸ் வென் போஸ்ட்மார்ட்டம் டிப்ரெஷன் என்டர்ஸ். நான் வந்து until Sachil was 2 months old, I was okay, I was normal. But ஒரு நாள் I really don't know when, but எப்பயோ ஒரு தடவை something didn't happen according to what I've planned, and I started crying instantly. I started screaming, and அதிலிருந்து the next 3 months was so hard. ஏன்னா
I cannot stop crying at all. I cry for everything, I scream for everything, I yell at my husband, I yell at my mother. Sometimes I yell at Sachil also, because I was out of I was drained out. I lost the will to actually get out of my bed and go to the bathroom and take a shower. I didn't want to eat, I didn't want to shower, I didn't want to change my clothes also. It was the most hard phase. அது எப்போ வரும் எப்படி வரும்னு நமக்கு தெரியாது. But once it hits you, it will be very hard. You cannot stop it. You cannot stop it. நீங்கள் வந்து நினைக்கலாம் I'm doing all this, so I won't get PPD அப்படின்னு. But you don't know அது உங்களுக்கு வருமா வராதா அப்படின்னு. I won't tell that I had a very severe postpartum depression, but I had a little bit, and it took a lot of time. It took almost 6 months, not almost 10 months for me to come out of it. இப்போ வரைக்கும் இப்போ தான் ரீசெண்டாக ஒரு 1-2 months I'm starting to get relaxed a little bit. Post Sachil's first birthday I got relaxed. ஏன்னா அவன் he got on his own. அவன் பண்ணுற விஷயம் ஒன்று அவன் என்கிட்ட அவனோட டிபெண்டன்சி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து I'm relaxed a little bit, but PPD is hard and you will never know when it comes. Next one is track the naps of the baby. இது நான் வந்து வாண்டடாக பண்ணலை, பட் every mother tend to get used to a certain sleep schedule, because ஒரு certain டைம்க்கு அப்புறம் the baby tends to sleep. The baby comes ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ரொட்டீனுக்கு வந்துடும். நைட்டுனா இந்த டைமுக்கு தூங்கி இவ்வளோ நேரம் தூங்கும், இதுக்கப்புறம் they ask for feed and they wake up in the morning இந்த டைமுக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரொட்டீனுக்கு வந்துடும். ஆல்வேஸ் ட்ராக் த naps. எனக்கு ஒரு 1 month when I looked into it, 1 month நான் அவனோட க்ளோஸாக கவனித்து பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் அவன் இந்த டைமுக்கு இவ்வளோ நேரம் தான் தூங்குறான். கண்டிப்பாக எவ்ரிடே மார்னிங் இவ்வளோ நேரம் நேப் எடுக்கிறான், ஈவினிங் இவ்வளோ நேரம் நேப் எடுக்கிறான், நைட் இவ்வளோ நேரம் தூங்குறான் அப்படின்னு. this will actually help you for your routine. ஏன்னா குழந்தை தூங்குற நேரம் நீயும் தூங்கு அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. அது வாய்ப்பே கிடையாது. குழந்தை தூங்குற நேரம் தான் உங்களோட வேலையெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியும். நீங்கள் குளிக்கிறதுலேருந்து ட்ரெஸ் மாற்றுறதுலேருந்து எல்லாமே, சாப்பிட்றதுலேருந்து எல்லாமே குழந்தை தூங்குற நேரம் தான் உங்களால் ஃப்ரீயாக பண்ண முடியும். ஸோ ஆல்வேஸ் ட்ராக் த naps. It is always better for the baby and you when you know when the baby sleeps, when it gets cranky, how many hours, how many minutes the baby actually sleeps அப்படின்றது தெரிஞ்சா it will be so much easier for you and the baby. Next one is stretch marks and massages. Every new mother's fear, every expecting mother's fear is stretch marks. குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் obviously the mother will have stretch marks. If you take me, I am a C-section mother. I had emergency C-section, so I was advised not to do anything for my stretch marks at least for 3 months post delivery, because the wound அது ஹீல் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகும். என்னதான் உங்களுக்கு பெயின் இல்லை அப்படின்னாலும் இன்டர்னலாக அந்த wound வந்து ஹீல் ஆகிறதுக்கு it takes time. So I was advised not to do anything. Just gentle massage, use gentle oils, use gentle moisturizers, and milder massage your stretch marks. But if you ask me, flaunt it. I'm telling you, not everyone gets the chance to do it. I had it and I'm flaunting it. அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான். Always I'm proud that I'm a mother. I'm proud that I have stretch marks. But if you want it to be subtle, if you want it to go, then wait for a few months post delivery, wait for your wounds to heal, wait for your uterus to come back to normal position, and then massage your skin with again light oil, mild oils, non-fragrant oils or non-fragrant moisturizer, and it will help you a lot. Number 9 is starting solids is not easy. ஏன்னா I knew it because Sachil வந்து ஒரு 1 month பேபியாக இருக்கிறப்போ all I can think about is starting solids. அவனுக்கு solids ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் I am free. நான் வந்து அவனை இவ்வளோ ஆஃபன் ஃபீட் பண்ண வேண்டாம். He'll be eating everything on his own. He'll get used to other foods and என்னோட நீட் வந்து அவனுக்கு கம்மியாகும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன். But nothing happened that way. Everything opposite happened. ஏன்னா the baby will be somewhere around 5 to 6 months when you actually give him something other than breast milk, and it is new to them. அவங்களோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், அவங்க ஸ்டொமக் எல்லாமே it is new and it takes time for them to accept it internally.
And also this happened very often. Once I give him something other than breast milk, he gets scared. He eats சாப்பிடுவான், பட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் he comes to me crying and then he feeds for 1 hour after that. ஏன்னா இவ்வளோ நாள் அந்த breast milk மூலமா the baby had the affection, the baby had the comfort of the mother. Once அது இல்லாமல் இன்னொன்று ஒன்று கொடுக்க ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் it gets scared. நமக்கு ஒரு வேளை breast milk இல்லையோ, I don't know what goes inside the baby's head, but he comes running to me, he comes crawling to me and he drinks breast milk. He drinks milk for the next 1 hour, 2 hours, every half an hour he feeds. So breast milk தாண்டி solid start பண்ணுறது, it is not easy. And also baby led weaning, it is something very new to me. The baby eating on its own அப்படிங்கிறதும் it's not easy. The baby gags. choking கிடையாது, not every gag is choking, but அது உள்ளே போகிற வரைக்கும் ஐயோ அவன் சூ பண்ணுறானா, அவன் முழுங்குறானா, கரெக்டாக சாப்பிட்றானா, எல்லாம் கரெக்டாக அவன் சூ பண்ணி சாப்பிட்றானா, அவனுக்கு அது ஹார்டாக இருக்கா, வலிக்குதா, இப்படின்ற தாட்லாம் அந்த மதர்க்குள்ளேயும் ஓடும். ஸோ பேபி led weaning and starting solids for the first time is definitely not easy. It takes time and patience, நிறைய patience, but it's amazing once the baby starts to explore new things. அவங்க வந்து அவங்களோட ஃபேவரட் ஃபுட்டு இது இவ்வளோ கொடுத்தா சாப்பிடுவாங்க, இது இவ்வளோ கொடுத்தா சாப்பிடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயமும் இந்த பேபி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இட் இஸ் அமேசிங். யூ கேன் டேக் ஹிம் அவுட் எனிவேர் அண்ட் நத்திங் கேன் ஸ்டாப் த பேபி ஃப்ரம் எக்ஸ்ப்ளோரிங். லாஸ்ட் ஒன், இது வந்து இது எனக்கு தெரியலன்னு சொல்ல மாட்டேன், பட் எனக்கு தெரிஞ்ச நிறையா பேர் இதை பண்ணலை. ஸோ ஆல்வேஸ் பி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் யுவர் பார்ட்னர். எப்போவுமே உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் வந்து இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃப்ரம் யுவர் பார்ட்னர். நமக்கு ஒரு விஷயம் வேணும், ஒரு விஷயம் வேணாம், வென் யூ வாண்ட் டு ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் த சைல்டு அப்படின்னு நம்ம இமீடியட்டாக வி டர்ன் டு அவர் பார்ட்னர். பட் இந்த விஷயம் நானும் என்னோடய ஹஸ்பண்டும் வி மேட் ஷுர் we didn't actually sit together and spoke about this, but ஆனால் எங்களுக்கு டைம் கிடைக்கிறப்போ we both actually shared a few things. எனக்கு இது பண்ண முடியும், எனக்கு இது பண்ண முடியாது, I need your help in this, I need your help in that அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 2-3 time we just actually shared a few things. Post baby, post delivery, there are a few things I need you, இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனில் எனக்கு நீ தேவை அப்படின்ற இதெல்லாம் we spoke to each other. Always talk to your partner, be open to your partner. இந்த விஷயம் எனக்கு நீ வேணும், இந்த விஷயம் help me, do this, support me அப்படின்னு. When you have the right support, when you have the right amount of free time, when you have time to relax, when someone else is taking care of the child, and if it's always better if it's the partner, the post delivery it is actually very easy. ஏன்னா நான் அகெயின் சொன்ன மாதிரி postpartum depression இருக்கிறவங்களுக்கு they just need some time off the routine. எனக்கு I really one day went and cried to my husband saying that I don't want to feed Sachil. ஒரு 2 hours just leave me. அவனை வந்து just entertain him, do something, play with him, make him sleep, do something, give me 2 hours. I'm not going to sleep, I just want to be free for 2 hours அப்படின்னு. And he understood because these are a few things that I actually told him before. இந்த மாதிரி நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு. And I actually went to this pregnancy yoga. She is a life saver. நான் ரொம்ப லேட்டாக போனேன், நான் ஒரு 5 monthsக்கு அப்புறம் தான் போனேன், 5 months pregnant, அதுக்கப்புறம் தான் நான் போனேன். ஸோ she is actually a life saver. அவங்க வந்து லாஸ்ட் செஷன் she sat with Seba, she sat with me. எங்கள் 2 பேர்கிட்டையும் she openly talked about a few things saying that this is going to happen. இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் நடக்கும், during labor, post labor, இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நடக்கும். இந்த மாதிரி நடக்கிறப்போ she needs you, இந்த மாதிரி நடக்கிறப்போ அவளே பார்த்துப்பா, பட் யூ ஷுட் டூ திஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 4-5 விஷயம் she actually openly talked to Seba. So that helped us a lot. Always educate yourself, educate your partner. என்ன நடந்தால் எனக்கு நீ தேவை, என்ன என்னாலே ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத be open. And always only when you are open and only when both of you are comfortable with all the situations you're going to expect, then go for a baby, then plan for a baby. This is the most important point. And I am so lucky because my partner, he is open with everything. He helps me a lot. பாதி நேரம் when I'm tired or when I'm sleepy, he's like, just go to sleep, I'll take care of him, I'll give him food, feed பண்ணும். அவன் ரொம்ப கிராங்கி ஆனானா நான் உன்கிட்ட வரேன்,
you take your time off அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க. That is only because we actually spoke to each other. Always talk to your partner. Always be good friends with your partner when it comes to labor and post delivery taking care of the child. So that's it. ஏதோ என்னால் முடிஞ்சது, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 4 விஷயத்தை ஷேர் பண்ணி ஒரு 4 பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு. I really hope this video helped someone in some way, and I really hope you guys liked it. If you do, don't forget to like, comment and share on this video, and also subscribe if you haven't, and press the bell button to get notified every time I post a new video. Thank you. Bye bye.